由台湾民进党秘书长罗文嘉、公共关系处主任谢宇丽及副主任李问组成的代表团，于本月17号至19号间访问印度北部达兰萨拉，同藏人行政中央司政、西藏人民议会议长等见面，并拜访了达赖喇嘛尊者。在结束了与尊者的见面后，代表团成员接受了西藏之声等媒体的采访。我是来自于台湾民主进步党的秘书长罗文嘉，这是我第一次来到达兰萨拉。这一次主要来是代表民主进步党卓荣泰主席以及台湾支持民主的朋友，来表达对尊者达赖喇嘛的祝福以及祝寿。因为7月份他刚好是过他的生日，那我们也关心他身体的健康，希望他能够有很好的身体健康。那当然，今天我们也聊到了一些对台湾民主发展和对未来这个台湾跟西藏的争取自由的一些意见交流。尊者特别提到说，台湾民主的力量是非常重要的，台湾自由力量是台湾最大的资产。那我也提到说，其实台湾争取民主的过程中，其实是非常辛苦。那现在享受了民主的成果，我们希望保护这个民主成果，因为面对共同的威胁是来自于中国的集权。那我们希望保护，除了一方面保护台湾的民主之外，另外一方面，我们也希望能够协助其他地区、其他国家争取自由民主的人，能够大家一起来尽力。我们讨论了1个多小时，其实时间还蛮长的。聊到了民主的力量，聊到了传统文化的力量。那尊者特别谈到古印度文明的哲学、心理学是超越宗教的。这方面对于未来整个世界影响很大。那尊者也谈到他转世的问题，他说他预估自己还可以活到100岁，所以这时候不急着谈转世的问题。那转世也特别是要由所有的佛教徒来决定，不是由共产党来决定。那我特别提到一点说，那如果这样子，台湾有没有可以成为你可能转世的地方呢？他说这当然有可能，只要是佛教的国家都有可能的。大概谈到这些内容。Is this the first time you are meeting His Holiness? Yes, it's the first time. So how do you feel after meeting him? 我觉得这边充满了灵性，尤其我感受到尊者他的开朗、他的幽默，然后不局限于宗教的对人生的体验，而且我深刻的感受到尊者是非常智慧的一个领袖，他对于民主还有的认知，对于现实的判断，其实都是让我们非常非常敬佩的。我想确定知道说，尊者对于台湾的民主过程和民主成果非常肯定，也希望我们能够持续把这种民主的力量能够推展到其他地区去。我想对在争取西藏自由的所有朋友讲说，其实我们有共同的价值，我们也有共同的威胁，但因为我们有共同的信念，所以我们可以共同努力。We have 3 members of the delegation, Secretary General Luo Wenjia, that's the Secretary General of the DPP, as well as the Director of our Public Relations Division, Mr. Xie Yuli, as well as myself. I'm the spokesperson of the party and the Deputy Director of Public Relations. My name is Wen Li. And this is our first time for our delegation members in Dharamshala. And we find the Tibetan democratic experience very inspiring for the Taiwanese people. It tells us that no matter how difficult circumstances are, we should remain firm in our resolve in insisting on carrying out democratic institutions and the values of democracy, human rights, and freedom. And this is inspiring for the Taiwanese people, as well as other peoples who face common challenges and common threats from especially the Chinese Communist government, including the people of Taiwan, the people of Hong Kong, and the Uyghur people as well in their own challenging situations. And so we hope to encourage and promote more exchanges in the various democratic experiences and their struggles among different peoples and areas who face common causes and common challenges. For this trip, we mainly came here to express our goodwill and to wish our well wishes to His Holiness's health and wish him a happy birthday since his birthday just passed recently.
And as for whether His Holiness will come to Taiwan, we respect the decisions of the Tibetan people and, of course, His Holiness himself.